Hi, I just want to say that this video was filmed back on 16th September 2021. That's basically what I want to say. I'm gonna butt in later, but yeah. Bon appetit. So it is currently 8 o'clock, and usually at this time I'm just doing some work or probably on TikTok, but for some reason today I'm kind of hungry. So honestly, I have no idea why I started filming. I don't even know what the concept of this video is. It's not Q&A, and I don't think I'm that popular to do Q&A, that popular for people to be interested about my life, you know? It's really hot. So, by the way, if you want to know the recipe of this kimchi, I'm going to link it on my description box. So yeah, hold on, let me just have another. This mushroom is good. Honestly, I think this is a mukbang at this point. I think this video is you guys watching me. To be honest, my life is not that interesting for me to be making story time videos. This accommodation is kind of dead because in comparison to my previous accommodation, it's always loud, you know? There's always somebody partying or playing music, but in here it's so silent. I don't know where the people go. At this point, I feel like I'm living in a simulation, you know? Like specifically in this area, because I almost don't see anybody. I see passerbys. I see the staff, but I don't see other students. Okay, that's a lie. I do see other students. I just seen a couple one moving in this morning, and other two the other day. So it's technically not just me. Sharing space with other people, like there's nothing against the people that I'm going to be sharing this flat with this year.
but having your own space, you have the control. You have everything in your hands, so you can do whatever you want. But with people living with you, you have to kind of adjust with them, if that makes sense. Or they have to adjust for me or something, because it depends on the type of person you're living with. Who knows, I could be living with a person who's very quiet and would rather keep this place quiet, if that makes sense. I don't know if I'm making any sense right now. Or I could be living with loud people, which personally I am not a fan of. Maybe, yeah, but like occasionally. But I don't really think I would enjoy like loud music playing past midnight. Although what I'm trying to say is that you don't have control in the place you're living in if you're living with other people, because obviously there's other people. I don't know. When I booked to this room, for this flat, there were like other girls. There were 3 girls. But I don't know where they are now. I mean, I hope they're nice, you know? And the only way that I could describe this place is that it's like living in a small town, you know? There's a nearby convenience store, but it's not so convenient, if that makes sense. There are some foods that are out of stock, like they don't have salt. They're not selling salt. I've been there twice and they haven't stocked up with salt. They also don't have enough fruits. They don't have enough vegetables. I'm almost finished with my noodles. I honestly don't know if this is gonna go up on YouTube, but I mean, how long have I stayed here? Like a few days? So I couldn't really speak a lot on it. Okay. Ambot kung makatungog mo. Pero gahungkong lang ko kay na yung mga tao sa gawas. Ya, pangatok sila ba sa kong peltahan. Pero ambot kung gituyo ba to or dili. Gusto nga ako ipaisip nga para sa ilang nagkatulog ako ba. So gahungkong lang ko po na unta madunggan ko ninyo. Kaya dili lang ko gayon English kay as I said, na yung mga tao sa gawas, so niya dili ko ganahan na masabtan nila pa if ever na makadungog man sila na nag-story ako dili. So since nag-film man ako to siya kadugay na niya, unsa naman karon is 11th of October and gi-film man ako ni siya atong 16th of September. So dugay na kahit to niya kanon niabot naman ako mga kauban diri. Disclaimer lang nga butan man ako mga kauban, you know, pero dili mi close, you know, and stuff, but gusto lang ako ingon nga butan niya ako mga kauban. So ayaw, you know, walay grudges. Gina-decidean pa na ako kung gusto ba na ako siya i-share kay of course nagkapuy po man ko diri niya. I mean, dili man nila ako gina-follow sa akong socials, pero you know, with the internet and ako na kayang internet unya ka ng mga algorithms, gamay man ang chance nga makita nila akong video, pero dili man zero, you know, na ay posibilidad na makita nila akong video sa ilang recommenders. Kato lang ang risk ba, mag-pray lang ta sa God na dili nila makitaan. Okay, nahitabo ni siya dugay ng pinato kadlaw nga unsa to oras, mga alas 9 man siguro to sa buntag unya.
ni sulod lang kalit akong uban diri babae siya, tanan man ni diri babae, so medyo okay. Anyways, nisulod siya sa akong kwarto. Kato akong pinakauna nga mistake na nahimo na ako. Dili ko galak og petahan. Unsa man kayo ko, unsa ba tawagan ni? Very considerate siguro, or very trusting lang kayo ko nga tao. Nisulod siya galit. Kunya, ni mata ko, of course. Kunya, tingala ko, nagsulod siya sa kwarto. Yabi na akong naa siya kay nang tabang siguro or something. Naglingkod ko. Kunya, nangutan ako. Kaya mo siya nagstorya sa ako. Kung sa may problema na kay nga kong tabang or something. Kunya, nitubag siya. Pero, kanang, dili na ako masabtan niya giingon. Kanang marag gibberish siya ba. Isagdaan lang sa ako. Niya, paghawaan ako sa akong kate, siya ang higda. Niya, natingala ko. Niya, masam ni, nagipangutanan na sa ako siya. Pero nagpiyong-piyong naman siya. Niya, marag, gano'n na ba ka nang marag, di na niya akong ginapakinggan. Dili na ako, tindog lang ako dili niya. Di na try na ako figure out man sa akong himuon. Pinaka-reasonable naman good na himuon ako is pukawan ako siya. Obviously, pero dili man ko comfortable nga pukawan siya kaya dili man ko di close. Kanya mahadlo ko ba na basig na suko siya. Hindi mo ko ganahan ani. So, kitawag na ako akong mami. Kanya, nangutan ako sa advice. Kanya, ana siya. Ang unang advice is pukawan din ako siya kay kuwato man ako ni, Pero kung di ako komportable, pukawan siya. Di pukawan na lang ako yung amiga. Pero ang amiga niya, mapukaw sa iya. So, kato na lang akong choice man. Hindi mo pwede nga, biyangan na ako na diri kay kwarto man ako. So, gipukawan ako yung friend. Yan, ako sa iya nga. Sorry sa gipukaw, tika ha. Pero yung mga amiga ni sulod sa akong kwarto niya, nagigda siya sa akong katre. Okay lang unta nga pukawan ni mo siya para sa ako kaya di ko komportable nga pukawan na ako siya. So disulod siya sa akong kwarto, gipukaw niya siya. Niyawa siya sa akong katre, nigawa sila. Nigubansad ko yun, naminaw lang ko ba gamay kung unsa man ang iyong problema. Wala lang sad kay kung naminaw gid. Tanaw ang iyang amiga sa ako, nangutan na siya kung iyang cellphone na ba dili. Yan ako, wala man ko nakita na nagdala siya cellphone na iyang friend. Okay. Nibalik kasi yung kwarto iyang amiga, pero siya hindi siya nibalik kasi akong kwarto. Nigubo siya diri sa akong lamesa. Ikuha niya akong headphones. Gi-approach ako siya, ako ang maning headphones. Nagibalik, sige pangatok ko kaya mo kung YouTube video ba. Gikuha niya akong headphones. Ganyan ako nga, ako ang mana, nagibalik niya. Gikuha niya akong laptop. Ganyan nasa ko nga, nakuha ng laptop. Gibalik niya sa akong masang. Gikuha niya akong charger sa akong phone. Ganyan ako, nakuhasad na nga charger. Ganyan, nagana siya. Kuha na sa niya akong laptop. This time, di kuha na ako. Gunit na ako pa. Pag kuman na to, sorry na siya. Pero, parang dili niya tinuday nga sorry. Kanang hubugay nga sorry ba. Niya, ana tayo siya. Ako na lang ni. Ako na niya akong charger sa laptop niya. Ako ni tanan kay kwarto man ako ni. Nagsorry siya. Nigawa siya sa akong kwarto. Niya, bilak na akong kwarto. Ano di ay, kanang pagsulod di ay niya, dili siya kanang okay ba? Kanang mura siya gumbog. Ang gamay. Siya ba? Kanang wala siya sa sarili niya god. Unya, yan ako hubog siguro ni. Unya, katong isa ka adlaw. Naanak ko diri sa akong kwarto. Unya, nagpati-pati ko sila sa mga amiga. Unya, na ako nasimutan niya murag aso.
yan ako, mura manig sigarilyo. Yan, taod-taod, tayo ko, magdilim ni sigarilyo. At first, masig sigarilyo. Pero kadugayan, na ano na ako baba, na isip na ako na basig. Katulang, akong story karon. Yeah. So, ever since atong incident, daghan yung mga kauban sige nagpangatok sa ako. Ang puti, hadlok gamay, pero that's it. Thank you. So, yeah, but overall, the experience is kind of pleasant, you know. It's a different environment from my first year, but which is good. It's good, you know. Yeah. Actually, I'm almost done with my noodles. See, I think I'm gonna end this video here. I don't even know if this is going to go up, but if it is, then I hope you enjoy this. I'll see you guys next time.